בארגון הטרור חמאס ולחסלו, וצריך לטפל במלחמה באוקראינה ובמלחמה בישראל, ואין סדר עדיפות מסוים. האמירה הזאת מדברת בעד עצמה. ואנחנו מגבים אתכם ומברכים את הרפובליקה של לטביה על הצטרפותה למועצת הביטחון של האו"ם בחודשים הקרובים. היינו גאים לתמוך במועמדות של לטביה, ואנחנו מאחלים לכם הצלחה. בעניין של אוקראינה אנחנו תומכים, מדינת ישראל תומכת בשלימותה הטריטוריאלית של אוקראינה, והיא גאה לסייע לעם האוקראיני בשלל תחומים. ואנחנו גאים לסייע ולעמוד לצידו של העם האוקראיני בשעתו הקשה. הביקורים האחרונים של שר החוץ שלנו, גם כאן וגם באוקראינה, מצביעים על המדיניות שלנו בעניין הזה. אדוני הנשיא, בפברואר האחרון ציינו מאורע היסטורי משמח, 30 שנה לפתיחת שגרירות לטביה בתל אביב. 30 שנה של עשייה מבורכת של קשרים בין המדינות. השגרירות הישראלית בריגה הייתה השגרירות הישראלית הראשונה במדינות הבלטיות. אחריה נפתחה השגרירות בליטא, ובקרוב מאוד תיפתח השגרירות באסטוניה. הקשרים החמים בין מדינותינו מבטאים את הידידות, את האמון, וגם את השאיפה והרצון להדק את הקשרים בין העמים ובין המדינות שלנו. ישראל רואה בלטביה שותפה וחברה קרובה, ואני מזמין אותך, כבוד הנשיא, לבקר בישראל בביקור ממלכתי ולראות מקרוב גם את שיתוף הפעולה וגם כמובן את המדינה הנהדרת שלנו. ולסיום, בשם העם בישראל, אני מברך אותך ואת העם הלטבי בברכת שלום, חוסן, שגשוג ותקווה. אני מודה לך על האירוע החכם, על הידידות, על שיתוף הפעולה, על המחויבות לערכים משותפים של חירות, שוויון, שלום וביטחון. פלדיאס פרזידנטה קונגס, תודה לך, אדוני הנשיא. Paldies, laiks mediju jautājumiem. Pirmais lūdzu no TV3 Ivo Butkevičs. Sveiki, Ivo Butkevičs no TV3 ziņām. Jautājums Izraels valsts pārstāvim. Gribēju taujāt, lai arī Izraela ir nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā, tā nav tik stingri vērsusies pret Maskavu, cik daudzas rietumu valstis, gan militārā atbalsta ziņā, gan pievienojoties starptautiskajām sankcijām. Ņemot vērā, ka arvien pieaug starptautiskais spiediens uz Krieviju, tā skaitā no Amerikas Savienoto Valstu prezidentu šobrīd, vai ar Izraelu saskat, ka varētu kā aktīvāk vērsties pret Kremli, tā skaitā varbūt pievienojoties starptautiskajām sankcijām. So Israel is holding, should I answer in Hebrew and English? So I'll answer. Israel is holding a very intimate dialogue with its allies around the world, especially with the United States of America. First of all, as you know, we have taken many steps to help the Ukrainian people, even something that has nothing to do with direct defense. For example, my wife, Michal, has been working very closely with Mrs. Zelensky, Olena Zelenska, on the mental health resilience of the Ukrainian people under attack. We've launched many new initiatives on the civil defense, and we are discussing other options, which we are discussing mostly with the United States of America. Once we have it completed, we will make it clear, and we have made our position very clear regarding the Ukrainian situation. Thank you. Paldies. Un mirklis vēl vienam jautājumam. Gīns Amaliņš. Labdien, prezident kungs. Ņemot vērā Francijas, Apvienotās Karalistes un Kanādas pēdējā laika paziņojums attiecībā uz Palestīnas valsts atzīšanu, vai jūs šo jautājumu apspriedāt arī šajās sarunās, arī Latvijas pozīciju, un vai kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Vai jūs ticat divu valstu risinājumu, ka tas ir iespējams? Paldies. Es domāju, ka
Jā, šī diskusija ir šobrīd atsākusies ar pilnu spāru, sevišķi ņemot vērā gaidāmo ANO ģenerālās asamblejas sesiju septembrī. Un vairākas valstis ir paziņojušas, ka tās plāno šajā sesijā atzīt Palestīnas valsti. Mūsu valsts pozīcija ir diezgan skaidri formulēta un ņemot vērā to, ka ārpolitika mūsu valstī ir vienota, tad valsts prezidenta, valdības un Saeimas viedoklis šai ziņā ir līdzīgs, ka mēs uzskatām, ka šobrīd šāda Palestīnas valsts atzīšana īsti neveicinātu situācijas radikālu risinājumu pozitīvā virzienā. Mēs tomēr uzskatām, ka, lai cik tas šobrīd liktos grūti, pat neiespējami, diemžēl šobrīd tā situācija ir sarežģīta. Strādāt pie divu valstu risinājumu, tam tomēr ir jābūt politiskām mērķiem. Mēs arī uzskatām, ka tāda vienpusēja atzīšana bez attiecīgās ANO drošības padomes rezolūcijas, bez attiecīgās ANO drošības padomes atzīšanas īsti neveicinātu reālu situācijas normalizāciju, un tādēļ arī pašlaik Latvija neplāno šādus soļus spērt. Mēs, protams, uzskatām, ka prioritārs jautājums ir tātad Izraēlas ķīlnieku atbrīvošana, humanās situācijas normalizācija Gazā, Hamas kā teroristu organizācijas sakaušana un, protams, tad skatīties, kādi varētu būt šie politiskie tālākie soļi. Tā pašā laikā mēs jau izsenis esam uzturējuši dialogu un turpināsim uzturēt dialogu ar Palestīnas pašpārvaldi. Prezidents minēja manu 2023. gada vizīti, kur mēs tikāmies. Man bija arī tikšanās Ramalā ar prezidentu Abbasu. Mēs tajā brīdī pārunājam šos jautājumus. Es arī pats esmu ticies ar viņu pagājušā gada ANO ģenerālās asamblejas tikšanās laikā. Mēs šos kontaktus turpināsim ar abām pusēm. Jā, mēs saprotam, cik tas šobrīd ir sarežģīti un grūti runāt varbūt par šādu lietu kā divu valstu risinājumu, bet, atklāti sakot, mēs arī šobrīd neredzam, ka vienpusēja atzīšana kaut kādā veidā radikāli palīdzētu situācijas maiņām. Tā ir tā Latvijas valsts pozīcija, kas ir skaidri definēta, skaidri zinām, un to zina gan Izraēlas puse, gan arī Palestīnas pašpārvalde. May I add, Mr. President? I'd like to add a few comments regarding the issue of the day after and the exit from the war, and of course the issue of the Palestinian recognition. You know, all my life I've advocated that we should try and find a peaceful solution and pathway towards peace with our Palestinian neighbors. I truly believe in the inclusion of Israel in the region and signing more and more peace agreements with our neighbors. But the truth of the matter is, in order to realize a peace between two nations, you have to have a real capability of delivering something which is viable. Right now, the Palestinian people are torn between two entities. One is controlled by the Palestinian Authority and one is by Hamas. And if you ask an average Israeli, does he believe it's feasible to get to a two-state solution, a solution with a peaceful neighbor, like I crossed the border today from Lithuania to Latvia easily? The answer will be no, because following October 7th, it was a wake-up call for many Israelis. This was a peaceful border which was shattered by a brutal terrorist organization which abducted, killed, burnt, and raped our people, innocent civilians, and took hostage. And that is how do I get to the next day, the day after. In order to get to the day after, in order to finish the tragedy in Gaza, the terrible tragedy in Gaza, which was imposed only by Hamas, one has to get the hostages back home. But because we are dealing with a jihadist terror regime in Gaza, which we are trying to remove in order to release our hostages and make sure that our citizens on the border live in peace, we have to get the hostages back. And I repeat, this is Eviatar David. Eviatar David was taken hostage
on the first day, and this is how he looks now. You see the fat arm of his captor, and you see him. He's on the, he's in a life-risking situation. Him and Ron Breslavsky, which was also videoed by Hamas 3 days ago, in horrendous situation, and all other hostages who've been starved purposely by Hamas. They've been starved purposely whilst their captors are eating and expanding and having wonderful meals. I called specifically the president of the International Red Cross yesterday, begging her to see what they can do in order to deliver food and deliver medicine to our hostages. But if you get the hostages out, you will have the ability to move to a ceasefire, which will enable improvement of the situation in Gaza. And nonetheless, Israel dramatically approved in the last 10 days major overhaul of the humanitarian situation in Gaza, with at least 23,000 tons of aid, which was delivered in, plus in the last 24 hours another 30 million tons of aid, plus about 120 airdrops only in the last 24 hours by countries from all over the world. There's a major overhaul of the supply of water and electricity, and this whilst our hostages are starved and in a very, very dire situation. And I call upon the international community from Riga for a change. How about presenting a unanimous, tough position, including Europe, and saying to Hamas and its allies, we're not talking to you until you release the hostages. Thank you very much. Paldies. Vairāk laika mums jautājumiem nav, līdz ar to saku paldies visiem.